Hey. Hi, this is Kasuku. Now, no bagiyita Mercedes Benz tugimanyiddeko comfort. Naye ekyenjawulo ekiriwo aba Delta Cash balina gye bayise Express Car Logbook Loan. Buli kimu kikola mu Express. Ojja wano n'oleeta logbook yo ne tuprocessinga national ID nayo gireeterako ne bank statement ne tuprocessinga okuva ku miliyoni 2.5 paka ku miliyoni 3 ng'ogenda na mmotoka ovulumula logbook nayo ng'otwala ng'ate tutandika kulaba okola ki bagise Express Car Logbook Loan okuva mu Delta Cash. Buli kiseera nzija na birungi nkubuulidde tobeereeyo fees ziganye tobeereeyo ekyana kikulemye okukyakaza nga Delta Cash weeri tuli naalya wano wabi kanfuga ngende mu benzi yange. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muzale kujeni kutoka ntoku ndimbuzi ndi hapo ala bora babaddi abakyala wale somoyo mbenyebuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugogwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tugenza okujja tubadde twogera ku masomero international schools. Yes. Madde njogera mune mwami KUTEESA wano nga mubuuza could you advise omwana ogenda mu international school oba abroad? Yes. Nesokobuze kuba tulaba bali batya mukyaliyo mujebalire ddala nange ntuse wabali computer amina oyambadde Ray-Ban nungi zibeerayo mpola tubeera nazo. Let us have that conversation first nga tunagenda ku kyatuleese. Okay. Nali njogera n'omukyala wa Gil. Okay. Oba Gil oba Jill. Okay. Gil, that's Gill. Yes. International. Kati nga anyinyonnyolamu nti advisably omwana bamala P7 kati nga wano. Yes. Yandibadde ayingira international school. Bwekyandibadde. Natandika okugendera ku pace y'ensi yonna. Bwekyandibadde. Naye emiwendo. Nedda. Omuntu anasomesa omwana mu international school tatunulira miwendo. Tatunulira miwendo. Mwami KUTEESA. Bw'oba onoolya nze nakugambako ne kugamba nti bw'oba ng'onoolya emmere ku Javas. Nga naye weeraliikirira ssente obadde tonatuuka kugendayo. Ogireke? Yes. Sigala ku katale. Kubanga emmere yonna gye banaakuwa tesobola kumala $5,000 ku katale. Naye Javas omanyi bulungi nti ninamu visa card yange ninako $7,000. Sisobola kuvaano nga netolodde n'endyawo ya 7 wakiyinja kulyawo 14 17 biki kati ate kikwatagana ku masomero. I want to tell you that amaaso go gave ku level y'okutunuulira ssente.
If you're still minding about how much, you're not yet at that level. Yeah, but Mr. KUTEESA, 20,000 pounds. Yes, it is doable. That is Education, 8 AM. I will tell you. Yeah. Yes, that is 8 AM. No man chafu na mu million chinana. Toiza chigerageranya mu nyumba z'abapangisa. Kati tuve mbine byokubala edda bazadde bavabala nti ezo nyumba z'abapangisa ngula mu poloti yange ebichi nedda bwobanga okyali kweyo level. In fact nakolako ne post eyo nenyeza abantu. Nabagamba nti singa bino byogenda ku ssomero n'ovuma askari n'obavuma naye nga ku ssomero osasulayo million mu emitwalo 7. A registration fee ku Kabira 1.7. Yes. In fact ku ISU that is registration fee. International School of Uganda. Yes, the registration fee. Yes. That is registration fee. Need to nasasula send the school fees. Ne school fees abasini mitwalo ngesatu boys cho omwaka. Ate sente zaba no siba za mwaka. Naye ate bo balinawo ekyensu so nti woba tonayingizayo mwaka olina okuteekayo capital. Capital wa mtwalo oba gumu kitundu oba mtwalo giringa mitwalo ebiri ne zibeerayo. Zote zivaayo. Ate zivaayo. Bo olina okulaga nti osobola essomero lino kuba tebalina budde bunoonya school bukugoba kubanja school fees. But Mr. Katanda, do you know how much it means for a child to be in an international school? Well, show abana jabali bakola bana in fact nali na Tanzania. Bano bakolera no mu kiyumba. What is this? Nenda bakoba wala ba 7 babiri. Speedball. Speedball. Do you know just the class of kids that were there? Tori asaba munne kumugulira mazzi. They can afford. And I want to tell you that it's not because their parents are rich, abana basingomo, nedda. It is because their parents have prioritized education. Why? Because education is no longer the key as it used to be last time. No. They are prioritizing exposure. Kubanga amasomero gano tegakya asomesa. Gawa exposure. Tekasomesa. Omukyalo oli wa Jerry International kye yali aŋŋamba. Yes. Nti kati you expose your child to the world n'ebitambula. The curriculum today is exposure. The curriculum today is not chlorophyll. The life cycle of a housefly. The life cycle of a housefly. What does the child need with that life cycle? What does the child need with that life cycle? Of a housefly. Of a housefly or a cockroach. Ngate ebiyenje bakoloboza batunda ddagala libita. Baby tujjako ate kati gwe omwana okimusomesa the stages of a cockroach. Is it a true insect or not? It has 3 body parts. Okay, what does a child today? Maybe those days, why? Because we were going to be maybe fumigators or what. But today it's no longer, with education, it's no longer worth it to be taught in class. Nebino katika tuina calculator kati mental work. If takyalina makulu. 1+1 omwana agenda bugenze ku simu. A chip national that can be googled is not worth being taken to class. Why? Because AI, the internet, can just be nebintu. Bikusinga n'okutegeera. In fact, bitusinga otegeera omusajja angamba nti ebyo bitusinga n'otegeera. What children need to learn today is pitching. Mutabani okyetaga kati okuyiga right now. What was somero jadi nonyesako balita the future school. Telisomesa kusoma. Buli kuba buli mwana amanyi oluzungu asobola okusoma. Kale amba asobola okusoma ekisoboka. Ekiberawo kikino bo basomesa again they move around. Ne bagamba nti Dubai, what is the point of strength in Dubai? Nti bali nnyo mu Airbnb. Ne bafunayo omuntu alina Airbnb 5. Ne bamusasula ne bamugamba jangu osomesa abana baffe how to manage Airbnb.
mutabani wa ina myaka meka that whole business 12 12 n'atandika ne babayigiriza how to set up an Airbnb. How to set up an Airbnb. Kasuku atete bakomonko ne bafuna omulala abayigiriza financial literacy. Yeyo gundi ya STEM. Nedda. STEM is science, technology, economics, math. Kati baba jigiriza practical stuff. Not practical. Omwana agenda okutuuka mu nsi. Not practical. Njagala ekigambo ekyo kitereeze. They are not teaching them practical. Baba somesa the modern world. Si practical stuff. Kuba nokutema omuti practical. Yeah, by the way. You get what I'm saying? Yeah. Okusawa wano nako practical. Yeah. Baba igiriza what is saying the modern world. In fact, when they are teaching them about agriculture, they don't teach them the Smani, the 4 stages of weather. That one can be Googled. Because nze kutayibanga waliwo class erimu ekoze ku agriculture ngenyonyola ngekola irrigation system naye nga abana bakoze panel nga esobola okutonyesa nga bagamba nti this is a rain water sensor nga ekyuma kino bwe kisensinga etondo nga kijaya emwanyi kizijjayo nembabuuza abaana bano nali mbabuuza ebibuuzo as a person nembabuuza kakino kigera kuyamba kityo omulimi nti nedda omulimi takyetaaga kujja kwanula mwanyi aziteeka wano n'azijjayo. This is where they're thinking. Kati the future school bo kye basomesa kikino bo basomesa bagamba nti nedda ekintu nga technology asobola kisolvinga solving tetukiyingiramu ffe katuve eno emabbali. They want to be relevant because most schools will not be relevant 25 years from now. Most schools are not going to be relevant 25 years from now. Why? It's not mean that tabajja kubao, but they will be relevant. Nga muntu atwale mwana kukula. Ekitegeeza kati ne curriculum yaffe tulina giwa bwiyo. But improve it has been improved. It has been improved. A national budget improves it. Budget improves it. But naye ate wenda be wali obuzibu ku higher level. Curriculum ene etambula paka senior 4. Kada ate ku senior 5 ne 6 HRM. Budget improves it. Bobo tuka ku somero tudenga bagamba nti ono omwana tumumye combination eno tumuwadde eno that is dead. Tokitegedde? Nkitegedde. Bwobanga tukyali mu eyo ensi eyo nti bamumye combination eno ne bamulondera eyo then that is wrong. Bamumye PCM. Ekyo kikyamu n'omuzadde atuteyo omwana munenya. Naye tebagamba ate babeera balabye obusobozi bw'omwana. Nedda tebalina buyinza obwo. You know why? Because bo bajajingira ku bibuuzo ebifulumye. Ebibuuzo bino tebidetermininga amagezi ga mwana. Era in mobile official school baba wakugamba they don't have exams. They don't have exams. Exams, by the way, it's a wrong dimension. Tebalina bibuuzo. Baba bakola project. Has it succeeded or not succeeded? It has not succeeded. Why do you think it has not succeeded? No laba class namanga abana balimu forex trading. Basoma. Forex trading. Forex trading. A full class of 12-year-olds, 9-year-olds, forex trading. No laba class emu nga balimu kutunga. Chebasoma. Kutunga. Bano boba tunzi balimu kutunga ali kusamba. Tola wano omwana omusanga nga asamba ekyala n'ogamba ne omwana mumwononye bannange bannange. Twogeza busiru. Do you know the discipline that is in okusota ekyalani ekyo? Omuntu n'akibeerako bw'ati, omwana n'akibeerako bw'ati, n'akibeera bw'ati. Yes. So, omwana yeetaaga basic education.
ontegede bwamala basic education natandika okukyadolinga direction gyalina okugenda bwaba muyimbi notandika okusomesa era kyekyo wakyo kusanga wano waliwo abantu abagagga naye nga abaana baabwe bwe baamala P7 babatwala mu academy. There is a difference between an academy and just another school. Yes, kyekyo waki Aga Khan ayina Aga Khan High, Aga Khan naye namaliriza nga ayina Aga Khan Academy eyeri Mombasa. Eyo yagiyita academy era basomesayo curriculum emu yokka, International Baccalaureate. Kati omwana asomye International Baccalaureate n'amala n'afuna diploma esooka ne bano balina international IB wano bagiyina. In fact Aga Khan yemu ku masomero agasooka International Baccalaureate okugireeta mu ggwanga. Aga Khan International wano bagiyina naye ate eri yo it's an academy. Era bagamba we are training future solution givers. Boba training a future solution givers. Nekakati wano, what I wanted to explain to you about the International Baccalaureate. Lwakubanzibu. But your International Baccalaureate background, you want to be an engineer? Yes. Tandika katikati. But tebaluisa. Nogenda ngochi. Tebaluisa. But in fact tebali mukuluisa. Eno mwana asomye engineering nga ina International Baccalaureate diploma ya IB. Aberango omuntu alina master's degree Makerere. Aberango omuntu alina master's degree eno diploma naye course zabeera akola units zabeera akola n'ebintu byaba akola aberango omuntu ali ku master's degree. So oje kinonyezaako kati mutabani wange wabamaze agenda kumana P7 first olina options bbiri nonye essomero erina IB International bwabanga tanezuula kikyagala kubeera nonye essomero erina IB ayingire asome wache kubanga IB nzibu naye yogogola with IB toleta Cambridge. By the way togireta era omuntu abaana bombi ne baja mu sesitegeera ne baleta abaana bombi ono ngava ku UWC waliwo amasomero gayita Universal World Colleges ziri college agamasomero is a chain of schools naye ziri college is it 36 or 26 they are around the world. Mu Africa tuinamu only what is it 7 mu Africa, mu Uganda tetuinamu. Tulina Swaziland, Kenya teri ne Moshi Universal World Colleges. Do you know why those schools are there? Because for them, they're training solution givers. Kakati toddamu kulowooza ku kintu kya sente, njaga kuddamu ekibuuzo kyo. Kyongambye nti sente nga nnyingi, tokirowoozangako ng'osasulira omwana sente. Kubanga edda Mr. Matovu yatugamba education has no money value. Ku Vincent Alex. Yagamba education has no money value. Toyinza kutendeka kuteeka education ku sente. Kubanga si bye bimu. Bw'oba olowooza ku sente, bw'obanga sente zikulumanya ebya education biveeko, omwana mutwale butwazi. Mutwale butwazi. By the way, there is a reason. Kati olabye bano ono yagenze mu Sandhurst. Do you know what that means? Era kati baba ayimirira bana abalala basooka ne bamulindamu. Exactly. Kuba kati abantu be yasomye nabo be yakulembedde bokka. Kyekimu ne muzeeyi we baba all over the world baba ayogera. Yes. Abantu be yasoma nabo balina we bali. Exactly. Elite armies. Kati wano tuba tetulina Exactly. Kese gwe bakurecruitingidde Luweero oyingidde amagye no problem. Naye bakurecruitingidde Ludawa Luweero. Ontegedde bulungi osomye bambi osene degree obiki no amwana avudde Sandhurst. One of the best military academies. Woman kitegeze ekyo nga atutawa olupapula. Tetagana twala lupapula bagoza avuddewa. Bw'aba batandika okusoma asomeddewa. Sandhurst. Waliwo amasomero nga kuge gakolera profile. In fact, omuntu nga omwana we preparing for 20 years from now.
alina okujja amaaso ku ssente n'amuteeka buteesi mu ssomero eddungi n'azibiriza olina kuzibiriza ekya education olina kuzibiriza naye kati ebiseera ebisinga tekitagana kuzibiriza osigala otunula owaayo ssente n'osigala ng'otunula obulamu ne bugenda maaso because that is your greatest investment. You understand? That's the greatest investment. Well, which is a speedball, yes. To understand that it's students that organize that beats my understanding. Namusanga omuvubuka abitegeka namusanga awo ku Miss Uganda. Nangamba Kasuku. Ate yagamba yava ne mu ssomero yo mulezi. Nangamba I see your channel a lot. Who know one, you're David Mulolo. Nangamba, I watch your channel. I saw you talking about our things. I need to give you more information about. Kati. I gotta call out. Mwoza yasomera wa? Okuyingira mu cream eyo. Kuba ku mukolo kyakwali basitamye. Oba bakunamye. Balimu? Bakola fashion naye ey'ekigagga ate ey'ekigunjufu. Do you know what that means? Gorozaabo yabatapinga atya okutegeera concept ye kwangamba speedball eri international. Nze simanyi naye nze nabiraba bulabi naye it is very specific ku bantu beeyogera nabo. Exactly. Nze nakiraba bulabi ne ngamba bino ebintu leba omwana muto leba omwana omuto tekuli nkunamyo bana bajja okuula omantegera bulungi nnyo. It is classy kati oyo bwana ddamu era ne class gy'attractinga yeeyo kati abataategeera ku luno bajja goba abantu. Exactly bajja goba kubanga mu ensi muno abantu baganye okweteekawo. People are attracted to cream. Ontegera bulungi nnyo. So ekyessomero omwana mutwale mu ssomero eriri class. Sagala gamba nti if you can afford but mutwale mu ssomero ebira bijja tambula nga bigenda. Omukyala wa Jill International banayiga malola wana erinnya lye ye Diana Mrs. Diana noonyaako nange nkunoonyeeko. Absolutely. We have these conversations. Yes. Yajjako wano we had a conversation naye nenfuuka busy naye bwe tubali tubyogerako wano naye kirowoozamu naye nga nno kuba kati gwe kiri kyongambye kye ngenda okukola ngenda eddako nabagamba komanyi njogera ebintu byange abantu ne babivuma ne bagamba nti mba njogedde bubi edda nabagambako nti mulekera amasomero agatwala abaana okulambula mulekera awo tewakyali kyakulambula Kasenyi. You cannot tell parents bakuwe mtwalo tugenda muzu olabe byatuukawo bana bali mu basi babatwala simanyi kulambula bagira kaso lambula yoche eyo ng'essomero mulambula yoche. That is a trip that is supposed to be done as a family. Ebyo byamaso nisi kuveino gamba bana batu kulya michere nga bagitadde mu buveera kuteeka nankani buno bukoko bakubye eddagala kafikamu kamu ne kacupa kali hamu ne baba wanti balambudde. What is that? What is the kati omwana ayinza competing ate n'omwana wa Kabira abalina okulambula nga bagenze mu Alps. The actual Alps. Se bagenze tebagala zisoma bagenze zibeeramu. Bane prairies zikyaliyo. Simanyi oba gye ziri. Canadian prairies ze twasomanga tetusituukanga namu. Zo gye ziri nawulira bagamba zaavaayo. Saskatchewan siwe. Kati naye trips z'abali baziteekako nti omwaka guno mu gonde weti bagenda Switzerland. What are your competition way? By the way, there's no way you can dodge. Kuba bagenda bateeka omwana ono nga either ayina okubeera wano oba wano. Ontegera bagenda bamugamba kati bw'abanga ali wano bagamba nti trip ya wano egenda kubeera Gabon. They are going to be able to make research about it so and so. Nogamba kati abasajja genda okulaba kwange sente. Million nyaso national stadium trip nedda anveyo ogenda okutunna wano nga bagamba katate wano bagenda kubeera Botswana bajja kumalayo 3 weeks okumaliza nga bagambye $2,200 bagamba eyo kanveyo ogenda okumaliza ng'omwana utalina gy'alaze naye nga talina okugenda kuba bino
Sibya kusoma busomi, but it is part of making friendships. Connections. Gochimanye nti amasomero gan universities ezimu oba colleges is abroad. Bweziba zijja wano mu Uganda to be able to attend career days. What wa amasomero gezirondamu? Nti tujja kwogerako ne bano tujja kukola abalala ne babagaana. What was bezirondamu? Era bakubuuza no, Jota, what was the Jirondamu Nagamata? Said Lawrence, the Tujakuja. And never gamma, sorry, we don't have enough staff to be able to come. Such topics, anyway, we shall expound on this discussion. Yes. Yeah. Challenge tuina kati, and actually the point you make, noni omukyala kye yali angamba nanganti kati ensi gyeraga ensi engeri gyeri global village. Tetukyasomesa abaana nti anoonya mulimu mu Uganda. Absolutely. Omwana ayinza okubeera nga asoma naye ng'agenda kukolera Switzerland ate ekyokulala. Tekitegeeza nti alina kufuluma Uganda. Mulimu asobola okuba nga aguyina naye nga akola remotely wano ku gundi ye. Kati obuzibu bwe tulina abagagga bangi abakyali stuck mu system ya traditional school. Balemeddwa okulaba nti ebintu bitambudde. And not to say that the traditional schools are not doing anything, but well, also the traditional schools have not evolved. But Mr. Isaac, yes. I want to tell you one thing. There's no such thing as a traditional school anymore. Chiveko. They're just schools. Do you know what it meant to have a traditional school? Traditional school, it got its name from the people they admit. You had to enter a traditional school, let's say Budo, by merit. Not a phone call. Not a phone call. That's what made it a tradition. In fact, in such schools, you found a very little number of students. That's why those schools were built for a few. The same place to smack. They're no longer traditional. You find a school ngate bali the original founders obaba sokojisomeramu bali nganga bisatu boka. For me, I studied in a seminary, Subi Seminary. Bali zimbida a maximum of 200 students. 200. A maximum, if I'm not mistaken, 200. A population of 200. At that school, Subi Seminary, you can never find about fundraising to expand. You didn't get that? Kubanga chapo bagikolera nambe eyo. Dining bagikolera nambe eyo. Etsa bagikolera nambe eyo. Buli kintu kyonna the founders, the founding fathers, they prepared that school for that number. But now, along the way, if you become popular and what interest here, I mean, values zozo waliogobane zikendera. No, it's not just about now merit, but now if you have a top person in the government and they can make a phone call, it's okay, you can come in. That's why actually most of these parents are taken for a ride. You fight to enter what you call a traditional school, and the HM cannot say no, but in senior 2, they chop everyone. They want to go back to the original number that was meant. But why should a school, and I will tell you, and I will keep on asking parents, because between the education and Bigobiranyo, why should a school be able to have meals? Yes? In intervals. Mukateka to senior 4 agenda. Yagenda mdining of food in med. What should have you? What should have you? Again, so come to Karate senior 3. Karate at chapel and Tononyo. Why? Because you have a capacity that wasn't meant for that school. Kati, just traditional to Namucho Gerako. In fact, it's Charlie War in Uganda. Traditional school, yo yagamba. Ntimbalabye ne tamuja kuyingira kuguna mulonde. You get what I'm saying? Yeah. Hey, bano bebayi sebano. Ne kayati tuli mo simanyi first choice, simanyi second choice yabisa what nonsense, that nonsense no longer applies. That applied in 1989, 90, 95, 98, 2000, 2010 ne komao. Katule kuchilala. Omuntu asomye, look for a curriculum.
Look for a curriculum. Kale. Now, the discussion we are going to have today, I know we've taken like 30 minutes. Yes. Yes. 20, 30 minutes. But we had to cover that because well, it's also very important. Omusajja ono training abavubuka, aba mentoring. So eyo bit jasinga otegeera obulungi bati. Ada ino soka nagitugayizamu. But we are going to talk parenting with a case study of ABBA Marcus. Yaliwo oyo. ABBA Marcus mutawani wa Chameleon. Emayanja? Twamogerako I think twamogerako kolumu nawe. Yes. When he came to say omukulu tasobya and all those things. Yes. Some people are saying it has come to bite. Yes. Today twalabye mugshot ye waliwo it's on social media. I think it's a state or police state or something like that, if I'm not mistaken. Ngabagamba they had booked him in for domestic violence. Yes. I want to be sure. Mama we mukambwe mu ayinzo tuvi. Anenda tacha ina bukambwe kati. Ayinzo tugamba, why are you saying the wrong things? But well, and they had said bail bond had been set at 10,000. Actually, kanzijeyo no mfubuko mu America yabadde abimpeereza wano. Yes. Dabingamba. Just a minute. Say. Aliwa. Nkole benchi. But he had posted for bail. I don't know Baba Amutade or something like that. But yeah, yes. But you saw it. Yes, yes. I want us to talk about parenting. Who do we blame in all this? I know omwala lirubuto. Bagamba omwala yaliko one of those sites. Yes. I don't know. Dating sites? Yes, dating or something like that. It's a bit complicated, the story. Okay. And then next we saw him. Yali asikamu ayimba. Yes. Olosa Mayoko Jones kati kuno yala same videos za green. Wow. And some people said, which I also believed at first, maybe he's a teenager or he's in those years where, you know, he has to years old. No, he must be around now 20. That's something an adult. Like that. That's an adult. But a young adult at that. But now when we saw this, we started thinking, yes, wow, how are we? How? Because well, mama, some of the claims you raised against the dad were that, you know, domestic violence and all those things. Kati omulenzi kati omboza, who do we blame? Yes. Otandika kunenya diwo nenyeza omwana ensobi za kita diwo nenyeza omuzadde ensobi z'omwana. Yes, right, a parental blame. Yes. How far does it go? Parental blame inakoma ku myaka 16. Si 17, 16 kubanga 16 omwana batandise okutegeera embeera y'ensi. Era byakola biba bitegeera. Era mu Islam bo bagamba nti anedda oyo ekibi kimubalirwako. Baba boogera bagamba nti omwana atabalirwako kibi ye mulalu n'omwana omuto. Nakiwulirako waliwo yali akinsomesa n'omwana omuto. Kati omulenzi ono naye nawulirako edda nga avuma teyamuvuma naye oba yamuviirayo kitwale nti amuviiriddeyo. Kati omukulu tasobya, who says? Naye yali awalanirako ndooza maama. Yes. Kati omuntu gwesooka okunenya be basiru ba Uganda abali online kubanga be bamupikanga nga bagamba nti wamma yogera. You get what I'm saying? Kati mu budde obwo oyo omwana yali akyali mwana. Era ebintu byali yayogera byali bya kito. Nze ninako omu ku bantu abakulu omwami oyo yafa n'okufa, yagenda mutabani we yagenda n'amukubira essimu ng'ayimiriddeyo mu America omutabani yakubira omwami ono n'amukubira n'amugamba, daddy
wayisa bubi mami waffe I don't even connect with you bichi n'abawala ne bavumirako bamala sajja nagamba kale obama omusazeewo no problem bwe yamala ekyo ne bajja ne bakyala abawala ne bamula naye omulezi n'amusema bali n'amugamba nti wanvuma luli nenkola ntya nensirika naye okyali mwana muto abawala bo bandinvumye naye ate gwe oli muki oli mulenzi ate eno jenva na bino byonvumira oyinza okumaliriza ate ebibyo bisinzeewo kuba abakazi tonna bategeera nakomaawo kati omwana ono omulenzi maama we bw'abanga teyamugambako nga yamuwubya okukotogera oba okusokoola kitaawe nze neebaza nnyo Katonda nti atandise okutegeera ekikula ky'abakazi. That is the first thing. Yategedde nti kabe kasinga ne bino bye nali njogera kubanga ayinza okuba nga ali innocent omulenzi nilo okuba muddugavu. You get what I'm saying? Ayinza okuba ali innocent naye omusango gwamuteereddwako. Kati ekyo kitegeeza nti atandise okutegeera nti omukazi asobola okuwayiriza ate omusango gwakuwayiriza ne gukusinga. I want us to first look at it. And kino kyakuyiga eri omwana ono. Era bagamba waliwo olugero olugamba naye olugendo lugamba nti kulazikulabe kulazikulabe nti nedda oyagala kula nti kula ennaku ojja kukola ki ojja kuzira bweziri wali atojo kati waliwo ebintu era ono omulenzi he is just an example of many young people who nze ninako omulenzi yajjanga mu tribe of Songmen nga najja naye yali tannajja meetings abakulu zenkola nangamba nti nina obukyayi bunene nnyo ku kitange. I never liked him. I don't think I can like him. I don't connect with him. Era sisobola kumukubira simu namugamba nti yakola ki nti ayisa bubi maama wange n'awasa abakazi abalala teyatufaako teyatuprioritize nga namugamba nti mwana wange oli ku muntu mukyamu nnyo kubanga bw'obanga tonnakula tosobola kumanya musajja oyo kye yayitamu. Ffenna abakazi kati tubalozezza tekukyaliwo omuntu yali yakyawa taata we kati nga tamwagala okugyako nga tannaloza ku bakazi nga tannamulabako nga tannabeerako nawo. Abakazi tubalozezzaako ffenna. Eryo somo era eryo somo lyabadde ddungi nnyo ku mwana ono. You start taking back the words. Era nasanyuka nnyo mwami Mayanja ye Chameleon obutaddamu kigambo ku mwana no ne maama we teyabaddamu osirika ate twayitawo bbanga ti ne tubalaba nga bali bonna mu America n'omwana noza he extended a hand namugamba jangu. Anti fathers give grace. Abasajja they are gracious people, they extend grace. Agamba nti oli da jangu ndabeke waka takugamba nti naye gwe ne maama wo yatereka mutima bw'abanga akimanyi nti okula akulaba bulabi agamba nti kigenda kujja jemveno ojja kukirabako. Kati this was a perfect lesson for the ABBA basketball kubanga nalabako era byali awandika nga agamba omukulu tasobola kusobya kubanga egamba nti erisodo omukulu abaddugala bakola ki weewalaba. Kakati kyekyo eddako nabagambako nti omuntu omukulu bw'omutwaliranga omukazi wo n'agamba ono ogenda okuwasa waawa omanyi bwaba tebasooka nti waawa daddy girlfriend wange we connect so much nti mwamanyirawo abeera awuliranga naye because an elder alina prophetic eye asobola okulaba gwakumanyi n'oli tamumanyi naye okusinziira gwe bwakumanyi ne bwalaba ono asobola okugamba nti omweyongerayo agamba nti
funa obudde okomewo weka agamba nti funa obudde kale nsanyusa okubalaba kale baba w'ekyayi posi gwe bakuzaalawa nagamba nze banzaala ludda weeno taatawo ate maama mukola ki kale tusanyusa okulaba ono ye wamulabirawa ng'abuuza n'omuwala ono ye wamulabirawa nti kale tusanyusa obalaba tagamba mwana wange n'omukuuma omusajja tasobola kyogera ekyo asooka because they extend grace but they also know that ekitezaala tekyala ye yemanyi n'atuno he mirrors nagamba nze okusinza bwe neemanyi nga tezazaala omwana ono tasobola kusobola muwala oyo era naye tayagala kumala manyi nagamba nti funa obudde okomewo weka ojafuna obudde okomewo weka kati wafumawo weka omuntu ono omumanyidde kyenkana ki kasita owulira ng'ebibuuzo ebyo manya eriiso ewaddugala waalabye manya ewaddugala awo waalabye era kyakugamba ayinza okuba ng'akirinako influence nagamba nti temwandyeyongeddeyo na muntu oyo oba sooka omwetegereze omuntu yenna yena kasita owulira ng'akugamba omuntu oyo sooka omwetegereze aba takuwadde go ahead aba takuwadde go ahead ekyokubiri omulenzi ono kyenjagala ategeere kwe kuwabwa maama we kwe yamuwabya kubanga ebigambo bye yali ayogera ku kitaawe teyabibba mu bbanga oluusi bambi yayogerako n'agamba nti ebimu yali abiraba naye ate nennyina simanyi akyapostinga ennaku zino maama abadde takyapostinga apostinga bibye naye nennyina yalina okuvaayo obutakkiriza mwana kuyingira mu ntalo za taata ne maama kubanga ono omwana mulenzi omwana mulenzi bayibuli egamba nti omwana mubi avumaganya nnyina naye ate omwana omulungi aweesa kitaawe ekitiibwa waki taata yaweebwa ekitiibwa kati wano tetusobola kwogera ku mayanja era bw'olaba omusirusiru ng'agamba ne taata we amanya oyo musirusiru si taata si yawe ebyo bagamba naye ono omwana no maama we no yamwonoona because the mother raises omwana omusirusiru avumaganya nyina avumaganya ono maama kulwaki emikono gyegirera owaye toddamu bwotyo kitaawo Martin nedda toddamu bwotyo kitaawo taata bwakuyita mugambe ngaowagissebo gana amazzi agakataasa n'ekikopo ekyo twalira kitaawo ali wali mu ddiiro atudde tobyambalayo ebyo genda okyusa olugoye bwotyo bwogenda mu ddiiro owulira wategera ali mu kusomesa omwana ono omuwala nti basavinga we bati era kye tuwakibagamba nti bayibuli egamba nti yesu bwe bamusanga mu yeekaalu ng'abulya baabuuza olya bazadde b'omwana ono be baani era ewalala bajjako ne bagamba nti ono si mutabani wa yusufu naye nga yusufu si yali amuzadde mulyamu yensindika omwana ono si mutabani wa yusufu there is no animation bagamba nti si mutabani wa mariyamu bagamba si mutabani wa yusufu kubanga baali bamuwuliddeko eminene there is a lot of glory to a father when a child succeeds, but there is a lot of ridicule to a mother when a son fails. Era wano abantu bonna ababuyabuya abawagiranga omwana okwogera abantu bangabira bagamba famire mulinga abatagimanyi famire mulinga fe tetwagala kugimanya fe tutunulira ani abadde n'omwana ate asobola kumukomako omanye ekyokubiri nga kino kankisomese
buli woyingiza omwana mu lutalo olw'abazadde omuwa amaanyi ag'okubeera muzaddewo. Tontegedde. Buli woyingiza omwana mu maanyi mu ntale z'abazadde omufuula muzadde. You bring him up to that level. Etya. Ey'omuzadde. Etya. Anti kati ate asobola okugambako oli bwe muli ku level ye. Kati kitegeeza ki? Kitegeeza kati naye muzadde. Kitegeeza ki? Agaba mateeka. Exactly. Kitegeeza oba tokyasobola kukola ki? Kumugambako. Tusesobola mugambako. Genda oyozesa ebintu agamba wakitobyoza. Ne mami naawe nnoleka. Era kino njagala nkikubuulire leero n'abatulaba leero, singa omwana amaliriza mu muyingiza mu bazadde oyo agenze. Gone. Oyo aba agenze. Kiba kyangu engamiya okuyita mu nnyindo y'empiso okusinga oyo okudda. Kubanga mwe naabalabanga bazadde banne. Mwamuwadda olugi, mwamugulyawo dda olugi olw'okutegera nti naye mukulu. Era omuzadde gwali eyo kino kibeerenga ekyokuyiga. Naawe muntu gwali eyo kino kibeerenga ekyokuyiga nti tugezanga n'okkiriza omwana okwetaba mu ntalo z'abakulu. Yes. Asobola oziraba. Asobola oziraba. Naye gwe nga maama omugamba ngetta oyo daddi wo yakuyise. Tobeera n'omugamba Simon yakuyise. Tomuyita linnya lya jjoogo. Nti aba yakuyise. Your daddy. Your dad. Mulekere ekyo. Your papa. Yes, that is your father. Waki? Kubanga akyetaaga. Kati wuliisa kino. Omwana bw'abanga takyawa kitaawe kitiibwa, maama tayinza kikulekera. Gwe kya maama kyerabire. Omwana bw'abanga tawa kitaawe kitiibwa, maama tayinza kumuwa. Kubanga ekitiibwa omwana kyawa maama kiva wa taata. Kiva wa taata. Taata yanyweza ekitiibwa. Olaba omulimu gwa taata? Anyweza. Bwagira bwe yeetooloola. Bwagira bwe yeetooloola. Ani yaganya okukola emirimu? Maama ng'agamba oyo bajje wano. Maama wamwe yabagambye atya? Tagamba. Nagambye ntya? Agamba atya? Mujje wano. Maama wamwe yabagambye atya? Mama, mwe tugambye nemukola mutya? Kati galabira. Toddangamu okujemerani. Toddangamu kubanga omwana. Yes, omwana ayisize mu maama we olugaayu aba akima ggwe. He's aiming for you, the young man. Gobadde tukirabanga aba atagetinga ggwe. Aba atagetinga ate gwe omukazi bw'olaba ng'omwana nga yeesimba mu kitaawe gwe tosigadde kuba gwe atajja kukuba. Ensonga ki bamaama abamu olulaba ng'omwana agezaako taata we baatya akwambala misana. Yes. Ogenda olaba amukubye emira wamukubye kino amukubye fulampeni amukubye kino. Kulwaki akole kino nakisomesa nako edda nga kugondya nakazibwe akola ebintu bibiri. Maama waki singa mutabani wange akwesimbamu maama wo bw'aba mugezi yamwambalira biki byokola taata wogwe. Omanyi kulwaki? Kubanga singa kamutanda omwana ono n'asucceedinga mu kwambalira omusajja akola ebintu bibiri. Akyawa omwana ne maama we. Omusajja akyawa omwana ne maama we.
omusajja kasata achawo mama kubanga erajo kyetwacha abasajja balina nnyo engombe egamba oyo mwana mama we no yamono oyo gola wala kyolide kecho biwulira nnyo mama we yamono naye kati omusajja aba yali wonga alaba mama yuno n'omwana ono teyaliyo but ye ngombo yo abasajja oyo mwana gola mama we era mama yenna alaba akatambi kano buli wolabanga omwana ngatandika oku disrespectinga kitaawe. It is your job to turn that around. Yes, to turn it around so that the father does not turn the anger to you. No, to the son. Because once he does that, he will detest the son, and detesting that son will, like it or not, come back to you. And the family will crash. Exactly, it will crash. Chetwachi and biblically, katugena biblically. Bible gamanti omulezi ko bali bayita Adonijah. His father had never rebuked him. Tata we. But basoka ne batubulira ani amuzaala. Mama we ne bamutubulira. Bata we bona abadaudi abadaudi awo abafa. Bona bamama babe basoka batubulira nto ye mama wo wagundi. Ono yali mama we yali muwala wa Saulo, ono mama we yali wati, kati ono nagezako kwepima mu ntebe ya kitaawe, nagezako kira. Bible gamba nti nafa nga bamutuze butuzi eddobo lyamukwata we bato omutwe ne gulalira. Lwaki yesimba mu kitaawe. Bible gamba nti namugobanako. Bible gamba n'ekirala nti n'alinnya n'ekitanda kya kitaawe. Toyinza kitegeera. Bible egamba nti ne bamuwa amagezi ne bamugamba nti okusobola okuleka kitaawo nti ali wansi nnyo funa omu ku bakazi be weeyagale oteeke waggulu weema weegadange naye to make it worse. And I will tell you this, by the way, mu buwangwa taata wo waayitidde toyinza na kugenda kuwasa mu nnyumba eyo. Tata waitide aba bafuuse bamama bo ne waberanga muto muri mu age tokwatayo totunulayo kireke kubanga obo owalampa kitaawo Katonda yakola omusajja n'amuwanika waggulu nnyo. Simanyi oba abasajja bamanyi. Katonda yakola omusajja n'amuwanika waggulu nnyo nti omusajja ebintu bisinga byalina biri effortless. Ebintu bisinga byalina era ntala nnyo kigamba muto wange kyamagero. Ne mugamba nti ngagamba kati omusajja mugamba nti ebintu by'omusajja tebyetaaga ekitiibwa ky'omusajja tekyetaaga kukolerera. Obusajja bw'omusajja tebwetaaga kukolerera. Katonda amukola nga ali effortless. Alina waali. Nti ebintu ebisinga omusajja byatunulira butunuzi bwati maka. N'atunula butunuzi bwati maka. N'atunula butunuzi bwati maka. Gwe ne wolasana n'okola kino weetakula n'ogenda ku internet. Kyekyo waaki nkyawa nnyo omusajja anoba n'omukazi oba awukana n'omukazi ne balangirira ensi oba ne balasana ne batandika okwetwala. Sikyagala kubanga bateetegedde busajja bwe. Bateetegedde bw'omusajja tojjanga kuwayiriza obulamu bw'omusajja kuwayiriza. Omukazi akusalako ekigambo nedda gwe mulimu gwe n'ogamba ekyo kati kiwedde tugende kukiddako. Saga n'okusaaga gwe mulimu gwe. Nze waliwo dde omukyala we yampayirizaako n'aŋŋamba nti nina abakazi 8 abali embuto. Naye yajja n'abindeetera n'amugamba nedda nno yabaze bubi tebali 8 bali 18. Genda n'ennamba eyo. Kati omusajja wakiweetereza. Teweewoza. Omusajja talina kwewozaako ku ebyo. Sigala mu kitiibwa kyo. Kubanga singa ovaayo n'otandika okwessa wansi okwewozaako weenafuya. Ate tewali musajja asobola kusinga mukazi bigambo. Kituufu. Era ono Mayanja Yusuf
yakola bulungi nnyo obutaddamu mukazi oyo kubanga mpulira olutalo lwatwalira ddala omwezi bwajja bwapostinga bwaddayo bwajja bwapostinga yaruma bwajja bwapostinga wulira ensi yonna nevayo negamba awonye abasajja abalenzi abo efamire eyo asirika n'anyweza kimu bw'osirika n'onyweza asirise tyejusa naye ate bw'oyogera ennyo oyonoona bw'oyogera ennyo oyonoona kale oba ogamba nti oddusizaawo abaana bo they're only safe with you kyekibusize ngamba nnyo abantu bazaale tudusizaawo abaana they're only safe with you kale ate ekyo nakyo era naawe ojja kulabawo engeri gye bawayirizaamu omusajja agambe nti omwana ateeka okubanga yabirabiranga ku taata we ng'abikola maama we bwe babeera yadde okiwulidde ekyo sirika omusajja teyeerongoosa teyeerongoosa kyetuwaki omusajja aviiriddwako omukyala nga baawukanye alina ebitundu 85 ku 100 okufuna omukazi omulala nga baakava mu kooti and like a woman tontegedde nkutegedde 95% chances of getting another woman n'abajulizi ababa bazaawo ku kooti abamu baba bamukyala baba bamusajja nga alinako omu era kizibu nnyo omusajja okumala divorce nga talinawo muntu tokitegedde nakirabako wakirabako yeah. omusajja basinga agenda okwawukana okuvaako okutambula ogenda aba alina olwedde babiri ng'ayogereza omu ng'abaatandika dde ensonga eno nze mama Jimmy nze ngenda muta ebyo byeyekola ngenda muta oyo golaba nze ngenda muta kiwemu obudde kiraba agambye ata antute mu kooti and I will tell you this a divorce is easier on a man than on a woman but it is tragic on the children kuba nagwe nabeera nnyonnyola nti tannaba getting over divorce absolutely ekyamumenya omukyala absolutely it is easier on a man and hard on a woman but tragic to the children. Why? Because omusajja atambula butambuzi kyekyo kye nagambye nti men are effortless bwakola olubuto atambula butambuzi effortlessly bw'oba oli ngeyongerayo effort that katonda yakola omusajja if you have never understood the perspective of a man may God give you the grace to understand why God took time to create a man atambula butambuzi effortlessly n'agenda oli muleba bafane kakulike nno baba webale abo ozaala wano nga wano bazaala ku musajja ekyo kiba ky'omusajja asobola okuba n'abaana 10 omwaka gumu naye mukazi kingwali olabyeyo pozi nga babakoze jjo kisoboka this is how God created man nze ebintu bino byogezaako nsasula nnyo ababuyabuya abagezaako feminist simanyi baani abagezaako koppa abasajja kati ate abasajja basobola okubeerawo bati kati naffe abasajja abakazi tetusobola boogeza butategeera because it's impossible. Yeah. It is impossible to put the same on the equilibrium. Balancing. A man who is divorcing today is having another home that night. Another home that night. But you have to go back. Now, get to feel the shame of, now to feel that shame, or to be able to push it out. Olina okola ennyo okuwayiriza omusajja to justify nti teyakuleseewo gwe yamuleseewo. Badda wako kazanyo kabakyala nnyo. Baagala nnyo okulaga nti be baakyayi. Yeah, exactly. Okay. Bw'abeerawo divorce oba separation, waliwo live and the left. Those are two different words.
Kwe balese n'alekawo. Yes. Kati family eno wabweru we will never know who left, who is the leaver. But bana ababiri buli omu amanyani who left. Era omukyalo ono ebiseera bisinga atambula okwejjako ekiswalo alina kuswaza. Tontegedde? Singa onyambye n'ontegeera. Abakyala basinga okwejjako ekiswalo asiiga. Oyo gwe mulaba oyo. Kyali akola abakozi. Nze nagamba nve sigenda kulwala abakozi kundwaza sirimu n'entambula n'engenda. Bannange. Oyo gwe mulaba oyo gwe mulaba oyo. Alina muwala we. Nze nabasanko nga bali mu kisenge bakukuta. Muwala we. Muwala we. Nze kiki? Justifying ekiri. Nze nentambula n'engenda n'engamba munnange. Likoti. Sijasobola mujja wange ng'ate mwana ensi neekwata ku mutwe n'egamba ekyo kigo. Kati gwe obeera omusajja atalina mbavu. Obuubuuka n'ogamba gwe. Sagala kumpayiriza. Kati ate nawe n'oyiwa. Awo nedda oba oyonoonye nnyo. Kati gwe okkiriza kuswala. Omusajja yenna n'abeera omusajja. Basindikira nnyo muno inbox. Omusajja yenna n'abeera omusajja olina okuba ng'olina emizi y'okuswala. A man never defends himself with words. Never. Yasigala wunaga ati bwe yagambye. Bambi. Kale. Bwe yagambye. Yagamba bw'atyo. Njawe gwe mulaba maama we yamuleeta. Maama we n'afuuka ng'oba ki. Sukali bamukweka. Akukuta ne era njagala buli mulenzi yenna amanye nti one of the weapons of women bw'onooba oneyawukana naye kuswaza, kusiiga busa. Ajja kuswaza akusiiga obusa. Be prepared. Era abaana bangi nnyo abatandika relationship empya abaana abawala nga bagitandikidde mu kuswaza gye bavudde. Blackmail. Ontegedde? Kati gwe omulenzi atategeera nnyo n'oteebuuza naye bino byonna byayogerako ono ye musajja kyono. Era wandibaddewo etteeka erigamba nti oba otandika relationship endala sooka ogye certificate y'emabega gy'ovudde. Kubeyo essimu mwayawukanye mutya? Ayinza okuba nga ekyabawudde butazaala ate nga gwe osuubira abaana n'okyamuka. This is what I posted today. Bayawukanye bate mwayawukanidde ku kintandidde munaye twayawukanidde ku tono mulungi omuntu oyo namulemereddwa lwa nsonga nze sibeera mu ggwanga ate bambi yabeera wano kati ate nagenza okulaba mumenya ate ye ayagala kino sagala kino ne muntu mulungi ne muntu mulungi afumba afaayo ku nakane akola bw'atya asimula recommendation entuufu mu relationship ye ya ex. Naye kati ffe tubakweka bukwesi. Fetuba bukwesi najja na blackmailing kati mvudde wano ono yali mukyala mayanja. You get what I'm saying? Era nakino kankyongereko buli wo tambula neweeyongerayo omusajja toddanga mu bikadde. The past should remain in the past. Toddanga mu bikadde. Bye bitya kikyentegeeza. Toddanga mu kwena kuwaza nti kale oli Madina yali afumba bwati. Madina yali muntu mulungi. Waki tolina ye? She was a sweet young lady. Ekyokubiri wano omusajja bweweeyongerayo wano buli weeyongerayo weete teweesibaako migwa. Emigwa gikola bubi abasajja. Obulamu bw'omusajja si bwakutaayiza. In fact, if you put yourself in that position of kwetaayiza,
ojja fiirwa bingi nnyo n'okulemererwa bingi nnyo. Obulamu bw'omusajja si bwakutayiza. Weete, be more liberal. Wa omwaganya omuntu omulala okufaako. Bw'abajja kati ffe abali mu myaka 4 bw'oba ofuna omukazi tokwana kufiirayo kuba si bwe waakalaba. Tontegedde. Teweemalaamu nnyo. Tospendinga ssente kati tolina kuspendinga omukwanayo terina kuba ya ssente. Andrew yabuuza nti abakazi be mulwana okusanyusa ani yabanyiiza. Exactly. Tuula butuuzi. Mugamba bino byenjagala mbeera wano njagala kino njo kyagala nti tujja kukwatagana nno kati gwe nkulabye. Mugambe sijja tujja kukwata. Kubanga kati wana emyaka gy'olimu 46, 47 ogenda kuyingira 5. You need a relaxed mind. Egyo emyaka gyakola ssente kati kutandika kulya ssente ezo. Mwekiri. Ontegedde nga kuziteeka ku baana. Kati huyo omwana agenda UK mumuteeka ku baana. Asobola okwoza, asobola okugyayo essuuti ku dry cleaner nti ye asobola okufumba n'osanga nga mmere efumbiddwa bulungi nsaanika nti ye you start sikugwamu nnyo. Kuba bambi mwami gundi namulabanga bambi gundi eyo yabeererawo namulaba bambi ng'aweddemu nnyo. Simanyi oba bwe bulamu bwe naye namulabanga alinga anyigiriziddwa nnyo. Anyigiriza omanyi wakiki stressinga ebigambo. Fear of shame. N'ebigambo oluusi. By the way, njagala omanye ekintu kimu nti abaana babateekamu nnyo ebigambo wotali. Kituufu. Era ekirabo omuntu Katonda kyayinza okuwa omusajja ku nsi kuno kumuwa mukazi ategeera ayina emizi nga bamubuuza naye kiki agamba nti nedda oyo mukwano gwange taata w'abaana bange siyogere kino. Oyo mukwano gwange taata w'abaana bange. Era okusembezayo kw'ono omulenzi nsanyuse nnyo nti Katonda amuwadde omwaganya oguyiga ekitonde ekikazi nga bukyali. Akiyise bukyali. Era kati otandika okugamba nti ne taata nno teyali musobya. Taata nno yali mutuufu nnyo okutambula n'agenda. Oba yali mutuufu nnyo n'afuna ennyumba endala. Kubanga omuntu akuwaayiriza. Nze nabako omuntu gwe bawaayiriza bayira ne bamusiba ejjinja eyo mukomera ne bamusiba nga mukyala we yamuwaayiriza. Bayira we yamuwaayiriza ddala ekintu ekinene kyesobola kwogera kuno naye yakimuwaayiriza. Yakimuwaayiriza fe abalina ino tumubuuza katutegera tutya nti yakuwaayiriza mugamba saaliwo. Lwe yagamba nti lwe nakikola saaliwo ne passport yange yino naye nga yamuwaayiriza kubanga she wanted to get rid of him. Waliwuddeko olugambo olwo ekigambo ekyo? She wanted to get rid of him. Naye ate era mu bakyala abo mulimu abalungi Katonda be yatonda obulungi abakulya mu maka amalungi abamanyi ekyokola ng'agamba kino sisobola kikola. Kale kino kyongamba Kasuku sisobola kikola ng'ategeera kino kyongamba ndeka toddamu nakuba ku simu yange ndekera amaka gange. Waliyo abakyala we bati abakuzibwa mu eyo direction era abantu abakuzibwa mu eyo direction bwetyo. Era nabagamba kedde mabega nangamba nti tekyandibadde kirungi omuntu awase omulenzi awase omwana nga ng'olaba gye yakulira si walungi. Omuzigo tekyandibadde kirungi. Kyandibadde kirungi owase omuwala ng'ava mu maka naye gataba manene naye gabira matono matya naye nga maka naye layini oyo aba takyaswala. Akuba oluyi mu bantu ate n'akuwayiza nti gwe yamukubye. Do you get what I'm saying? Yes, I do. Ebintu bino byonna ebintu bibiri byennyongera okustressinga eri abaana abalenzi. Weeyige
You are highly esteemed. Era singa osanga omwana omuwala nga tali willing to honor you. Mwesonyiwe. Toyongerako kirala. Bino beba kuita babe. Ani bw'abanga tali willing to honor you as a king, I'll vow. Nawe mwana gw'omuwala bw'obanga toli willing nga muli tokiwulira nti omusajja ono sobola omuyita kabaka. Muveeko ng'obudde bukyali. Emuleke. Wa mwaganya abantu abamulabanga kabaka. Kubanga abo bajja musuusuuta. Obulamu bw'omusajja bwakusuusuuta. Era omusajja yenna singa obeera mu mukanga tebakusuusuuta ogenda kulwala. Era ensi egenda kutama. Era ogenda kwekyawa. Kubanga Katonda akola DNA y'omusajja nga yakumwana. Yakumusuusuuta. Yakumufaako. Yakumubembejja. Yakumugira. Kati ate y'omusajja alina kutijjisa mukazi. Kutijjisa. Mugole. Na lulungi. Oli otya. Olabisa lulungi. Akaviiri k'osibye. Kati ngenda kwongera sente. Genda osibe enviiri. Amutijjisa. Uno nsingo biseera. Naye n'amaaso amalungi. Daba nno watambula. Atijjisa. Naye ate omukazi asuusuuta. Okusuusuuta is to esteem. Owanika. Sebo kabaka. Sebo ani. Sebo. Mwamanya kale oyinza obutamuwali akabaka. Naye sebo. My king. My lord. My what? My everything. Osegera bulungi nnyo. Kuba omukazi amanyi okusuusuuta omusajja amuggyako ssente. Amuggyako ebintu. Motoka. Ngenda kugulya gwe motoka. Gwe weegendereze ebyo ebigambo by'oyogera ojja kunnyisa nkugulya emmotoka. Gwe ngenda kukola bwe nti ettaka lya gundi ndisadde mu mannya go. Naye bw'obanga omukazi akuvuma mute. Do not. Dakika zaffe ziweddeyo. Do not spend time with a woman that puts you down. Njagala kiddamu kino. Do not spend time. Kubanga abasajja mukoze. Mugwawo. Oyagala kuuma maka kitiibwa. Bananda babatya. Okoze. Ogwawo. Tewakyali. Give a chance to someone else to love you. That's it. Mutadde. Waliwo kyesogeddeko? Byonna tubyogeddeko. Omulenzi? Omulenzi tumwogeddeko. Okusoma? N'amasomero tugogeddeko. N'abasajja tubogeddeko. Kati gwali eyo, I hope you've picked a lesson from that. And yeah, he's saying it for the second time here. Musajja teweewozaako. Tebayogedde ate bagamba asirise teyejjusa. Kale byonna bituufu. Kiriza obeere mubi. Come will come back. Kiriza obeere mubi. Set you free. For now, that's us. Mubeere bulungi. Mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala weereza omuyomba enyembuto Katonda yekyembuto genda weegiwaaminge abaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kiba alina guno omuggo gwa Musa wayitista bibya mu detergent. waliwo banagambye embula y'akasajja kasendi kalimba bannange.